Hello viewers, let's discuss about the introduction part of tuberculosis. Tuberculosis is the infectious disease, means tuberculosis is highly contagious and that can be easily transmitted from an infected person to the other healthy person. ఓకే, సో ట్యూబర్క్యులోసిస్ అనేది ఇన్ఫెక్షియస్ డిసీజ్ అనమాట. ఎవరైతే ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యి సఫర్ అవుతున్నారో ట్యూబర్క్యులోసిస్తో అటువంటి పేషెంట్స్తో క్లోజ్గా కాంటాక్ట్లో ఉండడం వల్ల ఈజీగా ఈ డిసీజ్ అనేది ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది అదర్ హెల్దీ పర్సన్కి. సో ప్రైమర్లీ affects the lung parenchyma and is most often caused by mycobacterium tuberculosis. సో మెయిన్గా ఈ ట్యూబర్క్యులోసిస్ వచ్చేసి లంగ్స్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఈస్ caused by the mycobacterium tuberculosis. The causative organism for tuberculosis is mycobacterium tuberculosis. That is the name of the bacteria which causes tuberculosis. Okay, so mycobacterium tuberculosis is also called as Koch's bacillus. Mycobacterium tuberculosis అనేది గ్రామ్ పాజిటివ్ బ్యాక్టీరియా. దానికి అదర్ నేమ్ ఏంటి, కోట్స్ బ్యాసిల్లస్ అని కూడా అంటారనమాట. సో దిస్ ఈస్ ది కాజిటివ్ ఆర్గానిజం ఆఫ్ ట్యూబర్క్యులోసిస్ అండ్ ఇట్ వాస్ ఫస్ట్ డిస్కవర్డ్ ఇన్ ది ఇయర్ 1882 బై ది సైంటిస్ట్ రాబర్ట్ కోచ్. రాబర్ట్ కోచ్ అనే సైంటిస్ట్ దీన్ని డిస్కవర్ చేశారు 1882 ఇయర్లో. సో దాన్ని మైకోబాక్టీరియం ట్యూబర్క్యులోసిస్ని కోట్స్ బ్యాసిల్లస్, కోట్స్ బ్యాక్టీరియా అని కూడా పిలుస్తారు. So it may spread to any part of the body including meninges, kidneys, bones and lymph nodes. So only lungs ke TB అనేది రాదు. ట్యూబర్క్యులోసిస్ ఓన్లీ బాడీలో లంగ్స్ పార్ట్ని ఎఫెక్ట్ చేయదు, బట్ మేజర్లీ లైక్ 70 to 80% ఆఫ్ కేసెస్లో లంగ్స్ అనేవి ఎఫెక్ట్ అవుతాయి అనమాట ఈ ట్యూబర్క్యులోసిస్ బ్యాక్టీరియా ద్వారా. సో రిమైనింగ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ బాడీ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. అవేంటి, మెనింజెస్. వాట్ ఆర్ మెనింజెస్? There are the three membranes, means layers like dura mater, arachnoid matter and pia mater. These are the three membranes, three layers which covers the brain and spinal cord are called as meninges. Meninges అంటే ఏంటి, 3 layers ఉంటాయి అనమాట. బ్రెయిన్ని అండ్ స్పైనల్ కార్డ్ని కవర్ చేస్తూ 3 layers ఉంటాయి, 3 membranes ఉంటాయి. ఆ membranesని ఏమంటున్నాం, మెనింజెస్. ఏంటి ఆ membranes? డ్యూరా మ్యాటర్, అరాక్నాయిడ్ మ్యాటర్ అండ్ పయా మ్యాటర్. సో ఈ మెనింజెస్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి అన్నమాట ఈ ట్యూబర్క్యులోసిస్ బ్యాక్టీరియా ద్వారా. సో వీటికి కూడా ట్యూబర్క్యులోసిస్ అనేది వస్తుంది. దెన్ కిడ్నీస్ కూడా ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. బోన్స్ అండ్ లింఫ్ నోడ్స్. ఓకే, సో దీస్ పార్ట్స్ ఆల్సో గెట్ ది ట్యూబర్క్యులోసిస్. దెన్ కమింగ్ టు ద రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్. ఓకే, so what are the causes of tuberculosis? As I said, tuberculosis is communicable through the air when an infected person coughs or sneezes. ఒక ఇన్ఫెక్టెడ్ పర్సన్ ఎవరైతే టీబీతో సఫర్ అవుతున్నారో ఆ పేషెంట్ కాఫ్ చేసినా అంటే దగ్గినా కూడా తుమ్మినా కూడా ఎయిర్ డ్రాప్లెట్స్ అనేవి రిలీజ్ చేయబడతాయి అన్నమాట వాళ్ళ బాడీ నుంచి, అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ నుంచి. సో ఏమవుతుంది, ఆ ఎయిర్ డ్రాప్లెట్స్లో ఈ బ్యాసిల్లాయ్ అనేది, మైకోబాక్టీరియం ట్యూబర్క్యులోసిస్ అనేది ఉంటుంది. సో అదర్ హెల్దీ పర్సన్స్ దీన్ని ఎన్గాల్ఫ్ చేసుకోవడం వల్ల, లైక్ ఇన్హేల్ చేసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఆ హెల్దీ పర్సన్స్ యొక్క లంగ్స్లోకి, బాడీలోకి ఆ మైకోబాక్టీరియం ట్యూబర్క్యులోసిస్ అనేది ఎంటర్ అయ్యి అక్కడ కూడా ఇన్ఫెక్షన్ని కాజ్ చేస్తుంది. సో ఇలా ఈ ట్యూబర్క్యులోసిస్ అనేది స్ప్రెడ్ అవుతుంది. అండ్ బై కన్జ్యూమింగ్ కంటామినేటెడ్ వాటర్ ఆర్ ఫుడ్ వన్ కెన్ గెట్ ది ట్యూబర్క్యులోసిస్. సో ఫుడ్ అయినా కంటామినేట్ అయిన ఫుడ్ని కన్జ్యూమ్ చేసిన, లేదంటే కంటామినేట్ అయిన అంటే బ్యాసిలై ద్వారా, ఈ మైకోబాక్టీరియం ట్యూబర్క్యులోసిస్ అనే బ్యాక్టీరియా ద్వారా కంటామినేట్ అయిన ఫుడ్ ఆర్ వాటర్ని ఒక హెల్దీ పర్సన్ కన్జ్యూమ్ చేసినా, తీసుకున్నా కూడా ఏమవుతుంది, వాళ్ళకి కూడా ఈ ట్యూబర్క్యులోసిస్ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది వస్తుందన్నమాట. సో దట్ ఆర్ ది కాజెస్ ఆఫ్ ట్యూబర్క్యులోసిస్. లెట్స్ సీ అబౌట్ ది రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ట్యూబర్క్యులోసిస్. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ close contact with someone who have active TB. So by having close contact with the patients who are suffering with the TB, one can get the tuberculosis. Okay, so close contact ఉండడం వల్ల, ఎవరైతే ఆల్రెడీ పేషెంట్స్ ఉన్నారో, టీబీ పేషెంట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళతో క్లోజ్గా ఉండడం వల్ల, అంటే వాళ్ళు స్నీజ్ చేసిన, కాఫ్ చేసిన, ఎయిర్ డ్రాప్లెట్స్ అనేది ఇన్హేల్ చేసుకున్న ఏమవుతుంది, ఈజీగా ఈ ట్యూబర్క్యులోసిస్ అనేది హెల్దీ పర్సన్స్ని కూడా ఇన్ఫెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. అండ్ ద సెకండ్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ ఇమ్యునోకాంప్రమైజ్డ్ స్టేటస్, which is commonly seen in case of the elderly patients and the patients who are suffering with the cancer. So second one is immunocompromised status.
which is also one of the risk factor for tuberculosis. So the people who have the less immunity are prone to get the tuberculosis. Like normal గా మనము ఎల్డర్లీ పేషెంట్స్కి వచ్చేసి ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ అనేవి డిక్రీజ్ ఉంటాయి, వాళ్ళకి అంత రోగ నిరోధక శక్తి అనేది ఉండదు. కామన్గా అడల్ట్స్తో కంపేర్ చేస్తే ఎవరైతే ఎల్డర్స్ ఉంటారో వాళ్ళకి లైక్ 50 years అబోవ్, 60 years, 70 years ఇలాంటి ఎల్డర్లీ పేషెంట్స్ వచ్చేసి అంత ఇమ్యూనిటీ ఉండదు, కాబట్టి వాళ్ళకి ఈజీగా ఇటువంటి ట్యూబర్క్యులోసిస్ కావచ్చు, లేదంటే అదర్ ఇన్ఫెక్షియస్ డిసీజెస్ కావచ్చు, ఈజీగా ట్రాన్స్మిట్ అనేది అవుతాయన్నమాట. దెన్ క్యాన్సర్తో సఫర్ అవుతున్న పేషెంట్స్లో కూడా ఇమ్యూనిటీ అనేది ఉండదు, చాలా తక్కువగా ఉంటుంది, కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళకి కూడా ఈ ఇన్ఫెక్షియస్ డిసీజెస్ అనేవి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. దెన్ థర్డ్ వన్ ఈస్ డ్రగ్ అబ్యూస్ అండ్ ఆల్కహాలిజం. సో ఆల్కహాలిజం increases the chances of getting TB, tuberculosis, as it decreases the functioning capacity of organs in the body. సో రెగ్యులర్గా క్రానిక్ ఆల్కహాలిక్స్ ఎవరైతే రెగ్యులర్గా ఆల్కహాల్ని కన్జ్యూమ్ చేస్తారో, సో అటువంటి పేషెంట్స్లో మన బాడీలో ఉన్న డిఫరెంట్ ఆర్గాన్స్ యొక్క ఫంక్షనింగ్ కెపాసిటీ అనేది డిక్రీజ్ అయిపోతుంది, ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ అనేవి డ్రాప్ అయిపోతాయి అన్నమాట. సో అలాంటి వాళ్ళకు కూడా ఈ ఇన్ఫెక్షియస్ డిసీజెస్ ఈజీగా ట్రాన్స్మిట్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. Then another risk factor is pre-existing medical conditions like diabetes mellitus and chronic renal failure. So people who are suffering with the chronic diseases, means long lasting diseases like diabetes mellitus, acute renal failure, chronic renal failure, liver diseases, AIDS, are having high chances to get TB, tuberculosis, because of their decreased immunity. సో క్రానిక్ డిసీజెస్తో, లాంగ్ లాస్టింగ్ డిసీజెస్తో సఫర్ అవుతున్న పేషెంట్స్లో ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ అనేవి డిక్రీజ్గా ఉంటాయి. లైక్ డయాబెటీస్ మెలిటస్ కావచ్చు, హైపర్ టెన్షన్ కావచ్చు, క్రానిక్ రీనల్ ఫెయిల్యూర్, అక్యూట్ రీనల్ ఫెయిల్యూర్, లివర్ డిసీజెస్, లివర్ సిర్రోసిస్, ఆల్కహాలిక్ లివర్ డిసీజ్, లివర్ ఫెయిల్యూర్, సో రిమటైడ్ ఆర్థరైటిస్, ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్. సో ఇలా లాంగ్ లాస్టింగ్ డిసీజెస్తో, క్రానిక్ డిసీజెస్తో సఫర్ అవుతున్న పేషెంట్స్లో ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ అనేవి తక్కువగా ఉంటాయి, కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా ఈజీగా ఇన్ఫెక్షియస్ డిసీజెస్ లైక్ టీబీ అనేది ట్రాన్స్మిట్ అవుతుందన్నమాట. Then coming to the another one, that is occupation. Occupation is also one of the risk factors to develop the tuberculosis. So healthcare workers like nurses, physicians, means doctors, and lab attendants are at increased risk to get the tuberculosis, as they have to be in direct contact with the patients. So healthcare workers ఎవరైతే ఉంటారో లైక్ నర్సెస్, వాళ్ళు డైరెక్ట్గా కాంటాక్ట్లో ఉండాల్సి వస్తుంది. ఎటువంటి డిసీజ్తో సఫర్ అవుతున్న పేషెంట్స్ అయినా కూడా వాళ్ళు డైరెక్ట్గా ట్రీట్మెంట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది, కాబట్టి ఇంజెక్షన్స్, ఐవి ఇన్ఫ్యూజన్స్ ఇవి పెట్టాల్సి ఉంటుంది, కాబట్టి డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ అనేది ఉంటుంది. సో అటువంటి నర్సెస్ కావచ్చు, ఫిజిషియన్స్, ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చే ఫిజిషియన్స్ కావచ్చు, దెన్ ల్యాబ్ అటెండెంట్స్, శాంపిల్స్ కలెక్ట్ చేస్తారు కదా, లైక్ బ్లడ్ శాంపిల్స్, యూరిన్ శాంపిల్స్, సో అలాంటి ల్యాబ్ అటెండెంట్స్ కావచ్చు, డైరెక్ట్గా పేషెంట్తో కాంటాక్ట్లో ఉంటారు, కాబట్టి వాళ్ళకి ఎక్కువ రిస్క్ ఉంటుందన్నమాట. ఇటువంటి ఇన్ఫెక్షియస్ డిసీజెస్ అనేవి ఈజీగా ట్రాన్స్మిట్ అవుతాయి వాళ్ళకి. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ది రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ట్యూబర్క్యులోసిస్. Then coming to the clinical features. Clinical features are also called as signs and symptoms or clinical manifestations. So here let's see about the clinical symptoms of tuberculosis. The first one is anorexia. What is anorexia? Anorexia means loss of appetite, lack of appetite, ఆకలి వేయకపోవడం. ఓకే, ల్యాక్ ఆఫ్ అపెటైట్, సరిగ్గా వాళ్ళకి అపెటైట్ అనేది ఉండదు. అండ్ లో గ్రేడ్ ఫీవర్, సో ఫీవర్, లో గ్రేడ్ ఫీవర్ అనేది ఉంటుంది. దెన్ చాలా ఎక్కువ మందిలో ఎవరైతే ట్యూబర్క్యులోసిస్తో సఫర్ అవుతారో అలాంటి వాళ్ళలో మార్నింగ్ మొత్తం నార్మల్ లో గ్రేడ్ ఫీవర్ ఉంటుంది, అండ్ ఈవినింగ్ టైమ్స్ అండ్ నైట్ టైమ్స్ వచ్చేసి వాళ్ళకు బాడీ టెంపరేచర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుందన్నమాట. అబ్నార్మల్గా హై గ్రేడ్ ఫీవర్ అనేది మనం చూడొచ్చు. దెన్ నైట్ స్వెటింగ్ డ్యూరింగ్ ద నైట్ టైమ్, ఫాటిక్, ఎ ఫీలింగ్ ఆఫ్ టైర్డ్నెస్, వెయిట్ లాస్, డ్రాస్టిక్ వెయిట్ లాస్ ఉంటుంది. నార్మల్గా మనం ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేసినా కూడా ట్యూబర్క్యులోసిస్తో సఫర్ అవుతున్న పేషెంట్స్లో లైక్ ఒబేస్ ఉన్న పేషెంట్స్ కూడా చాలా డ్రాస్టిక్ వెయిట్ లాస్ వల్ల లీన్గా అయిపోతారనమాట. ఓకే, వెయిట్ లాస్. డిస్ప్నియా, వాట్ ఈస్ డిస్ప్నియా? డిఫికల్టీ ఇన్ బ్రీతింగ్. దెన్ చెస్ట్ టైట్నెస్, నాన్ ప్రొడక్టివ్ కాఫ్. హీమోప్టైసిస్, వాట్ ఈస్ హీమోప్టైసిస్? the coughing up of blood. Okay, means blood in the sputum.
సో కాఫ్ చేసినప్పుడు కావచ్చు, స్పూటంలో కావచ్చు బ్లడ్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. presence of blood in the sputum is called as hemoptysis. HEMOPTYSIS. Hemoptysis means presence of blood in the sputum. And chest pain. So these are the symptoms of tuberculosis. If you like my lecture, do subscribe to my channel to get more videos. In the next video we will discuss about the pathophysiology of tuberculosis. Thank you.